kiss of an angel. With heavy hearts, yet with profound gratitude to God for a life well lived, the family of late Obisa Bernard Nta Enugu KSGI of Enugu village in Sube solemnly announced the transition to eternal glory of their beloved father, grandfather, brother, and uncle, Obisa Bernard Madubeze Nta Obi Oka Obiodo KSGI, aged 83. Burial arrangement Thursday, 12th March 2026. 6 p.m. Memorial Mass at Holy Cross Parish, Nta Enugu. Thursday, 19th March, 5 p.m. Vigil Mass at St. John the Baptist Catholic Church in Sube. Friday, 20th March, 7 a.m. Body leaves the mortuary for a brief lying-in state at his father's compound, Enugu Village in Sube. 10 a.m. Requiem Mass at St. John the Baptist Catholic Church in Sube. Saturday, 21st March, condolence visits continues at the family compound. Sunday, 22nd March 2026, 10 a.m. Outing and Thanksgiving Mass at St. John the Baptist Catholic Church in Sube. He is survived by wife, children, grandchildren, siblings, in-laws, and many other relatives. Daddy, may your gentle soul rest in perfect peace. Amen. Announcer, Mr. Ofokansi Samuel Obiodo, Ichie Ojinaka for the family. Whispers her comforting word. Nsogbu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP ụlọ ikpe mkpegharị akagbuola nzukọ izugbe na nhọpụta emere n'Ibadan. Otu Wako akpọọla oku ịkwalite ikpe nkwụmọtọ nakwa ọdịmma ụmụ nwanyị n'obodo. Ndị ọkachamara adọọla aka na ntị gbasara ịta mkpụrụ osisi eji ọgwụ baa ọcha. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at Nta Enugu. Agaziere gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Mọnde, abalị nke 9 ọnwa nke 3 afọ 2026. Aha m bụ Susan Eze. Wagara akụkọ anyị ka ọha n'uju. Ụlọ ikpe mkpegharị nọ n'Abuja akwadola mkpebi ikpe nke ụlọ ikpe ukwu etiti kpebiri wee kagbuo ọgbakọ izugbe bekee kpọrọ convention nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party bụ PDP nwere n'Ibadan, Oyo steeti n'abalị 15 na 16 ọnwa Nọvemba gara aga, nke anọ na ya họpụta onye jiburu ọkwa minista bụ Tanimu Turaki dịka onye isi oche. Otu ikpe mmadụ atọ ahụ nke onye nọ n'isi ya bụ ọkaikpe Mohammed Danjuma kwere na mkpebi ikpe mbụ ahụ onye kpebiri ya bụ ọkaikpe James Omotosho nke ụlọikpe ukwu dị n'Abuja. Ya bụ na ikpe mkpegharị kwenyere na nhọpụta emere n'ogogo Congress n'ụzọ akwụghị ọtọ bụ ya mere eji kagbuo nhọpụta nke ọgbakọ izugbe bụ convention anọ họpụta Turaki ka ọ bụrụ onye isi oche otu PDP. Ụlọikpe ahụ ekwenyeghịkwa n'ihe Turaki na ndị otu ya na-ekwu na okwu ahụ bụ okwu ime ụlọ nke otu PDP na o kwesịghị ịpụta n'ụlọikpe. Otu kwuru onwe ya bụ Women's Aid Collective bụ Wako n'ahịa ịchafụ na-emerube mmemme ụbọchị ụmụ nwanyị na mba ụwa agba nke afọ 2026 site n'ime ka ọ pụta ihe bụ ọnọdụ otu onye uwe ojii eleghara anya kamgbe afọ 28 o ji napụ onye omekome egbe wee
zọọ ndụ ụmụ mmadụ. Eji mmemme nke afọ a wee na-eme ka eleba anya n'ọnọdụ ya bụ onye uwe ojii ma gbasakwa ozi maka ọdịmma ụmụ nwanyị. Kelechi Ọchịagha bụ ya ji akụkọ a. Okwu n'isiokwu mmemme ahụ bụ nye ka inweta uru maka ọdịmma ndị inyom n'ala anyị. Onye nlekọta ụlọ ọrụ WACO bụ ọkammụta Joy Ngozi Ezilo kwudosiri ike n'ijikọ aka ọnụ gbasara igbochi mmegide n'ebe ụmụ nwanyị nọ. O kwuru na nsogbu dị iche iche karịrị 82,000 abụrụla nke ụlọ ọrụ WACO bagidere kamgbe ọ malitere n'afọ 1998. Iji sonye n'amụma ha ji n'aka, ụlọ ọrụ WACO enyela ọtụtụ mmadụ ohere inweta ikpe nkwụmọtọ kamgbe ahụ, wee na-arụtụzi aka ka otu mba ụwa United Nations tinye aka na mmegide a na-emegide ndị inyom ma mee ka ọ bụrụ ihe nyụrụ ka ọkụ, ọkachasị nke metụtara Grace Ohiere, Oriakụ Faith Odo nakwa ụmụ ya 4. Mbọ niile a ha na-agba abụrụla nke pụtara ihe. Ọkammụta Ezilo jizi ohere a arịọ ka elebara ọnọdụ ọfisa Grace Ohiere anya, bụ onye gbachara mbọ pụrụ iche n'afọ 1998 ma bụrụkwa onye echefuru ruo taa. Mbọ niile ndị ọrụ anyị gbara inweta ọnụ mmiri okwu ndị uwe ojii kpụrụ nnọọ afọ n'ala. Iji merube ụbọchị ndị inyom n'ụwa niile, ụlọ ọrụ WACO na-arịọ ka ha na-ezodere ha ukwu n'ụdị ọbụla iji nweta mmeri nakwa ikpe nkwụmọtọ maka Grace Ohiere nakwa ụmụ nwanyị ndị ọzọ na-agabiga ọnọdụ ntaramahụhụ n'obodo anyị taa. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Ọkụ ọgbụgba nọrọ n'ụtụtụ taa bụ Mọnde gbapịa mpaghara ụlọọrụ onye isi ọrụ bekee n'ala anyị bụ Office of the Head of the Civil Service of the Federation na bekee. Ọ bụ ezie na amaghị ihe butere ya bụ ọkụ, a na-ene anya na ọ ga-abụ ọkụ latrik ịchawapụ n'ike butere ọkụ ọgbụgba ahụ. Ọnụ na-ekwuru ya bụ ụlọọrụ gwara ndị nta akụkọ na emere ngwa ngwa wee gbanyụọ ya bụ ọkụ. Ndị ọkachamara n'ọrụ ahụike ekwuola na iri mkpụrụ osisi dịka unere, ụdara nakwa ndị ọzọ eji akụrụngwa na-akwarụ ahụ bekee kpọrọ kemikal mee ka ọ chaa ngwa ngwa maọbụ ka ọ tọọ ụtọ so n'ihe na-ebute ọrịa umeju bụ liva nakwa ọrịa akụrụ bụ kidney. Uchenna Nnamele nebara anya na nsogbu iji ajọ akụrụngwa ndị dị otu a eme ka mkpụrụ osisi chaa maọbụ ka ọ tọọ ụtọ. Adịgboroja bụ itinye ihe na ihe nri ya na mkpụrụ osisi iji mee ka ego afịa ya gbagote. Nchọpụta gosiri na ndị na-ere mkpụrụ osisi dịka ụdara, banana na ihe ndị ọzọ na-etinyezi ihe kemikal na ya. Ndị dọkịta oyibo siri na iri ihe adịgboroja na-egbu ahụ mmadụ. Na onye ọbụla ga-emepe anya, onye ọbụla ga-asara anya. Ọ bụrụ ihe ọbụla ịfụrụ iwu bụ na ị ga-eri ya. Ọ bụrụ n'eziokwu na ndị mmadụ atinyego aka na igwe ihe a na-akpọ kemikal wee na-eme ka ụdara na-atọzi ụtọ ma nke na-ekwesịrị ịtọ ụtọ, anyị kwesịrị ịma na ihe na-atọkwa ụtọ na-egbu egbu. Ọ bụrụ na ọtọ kacha ụzọ bụ na ọ ka enye ihe n'arụ, ọ bụrụ eziokwu. N'oke ọchịchọ ndị mmadụ na-aghọtazi ụdara na-atinye ihe dị njọ, ihe rụrụ arụ. Onye ọbụla na-eme ihe ahụ abụrụ ezigbo nwafọ Igbo, onye ahụ abụrụ ezigbo mmadụ. Onye na-asị onye ọbụla na-eme ya kwụsị ime ya. Ọkwasị ịma na itinye ihe n'ihe mmadụ na-eri, ihe adọrọ mma, ọ ga-egbu onye ahụ. Je na liver mebie, je na kidney mebie. Onye ọbụla na-eme ihe anyị mezinye na ndị mmadụ ha n'ụlọ ụdara ha na-aracha. Ụdara bụ ụtọ, ezigbo ihe ụtọ. But nke ọbụla ị chọrọ ịracha na anya ọfụma ma nọ nke ezigbo ya nke atinye ihe. Ha dọrọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha kwụsị ịta mkpụrụ osisi ha mara ebe o si. N'Enugu, abụ Uchenna Nnamele.
Ọ bụ akụkọ ahụ ka anyị ji apịachi n'uhuruchi a, ma tupu mbilie ndị a bụ isiokwu anyị ọzọ. Nsogbu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP, ụlọikpe mkpegharị akagbuola nzukọ izugbe na nhọpụta emere n'Ibadan. Otu kwụrụ onwe ya bụ Wakol akpọọla oku ịkwalite ikpe nkwụmọtọ nakwa ọdịmma ụmụ nwanyị dịka emerubere ụbọchị ụmụ nwanyị na mba ụwa. Ịnụkwara na ndị ọkachamara adọọla aka na ntị gbasara ịta mkpụrụ osisi eji ọgwụ bekee wee mee ka ọ chaa maọbụ ka ọ tọọ ụtọ. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ n'asụsụ Igbo, chebili akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Daalụ maka ige ntị. Kachifo. PDP crisis, appeal court nullifies Ibadan Convention. Wakol pushes for justice and advocates women's rights in society. Also on the news, expert warns against consumption of adulterated fruits. Remember, you can watch us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening, and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. The Court of Appeal in Abuja has affirmed the judgment of the Federal High Court nullifying the People's Democratic Party (PDP) National Convention held in Ibadan, Oyo State on November 15 and 16, which produced former Minister Tanimu Turaki as the party's national chairman. A three-member panel of the appellate court, led by Justice Mohammed Danjuma, upheld the earlier ruling delivered by Justice James Omotosho of the Federal High Court in Abuja, which stopped the convention on the grounds that the party failed to properly conduct congresses before the event. In its judgment, the appellate court agreed with lower duly conducted congresses undermined the legality of the convention that produced Turaki as national chairman of the opposition party. The court also rejected the argument by the Turaki-led faction of the People's Democratic Party (PDP) that the matter was an internal party affairs and therefore outside the jurisdiction of the court. Earlier in the proceedings, the panel dismissed a preliminary objection filed by the Turaki faction, which challenged the jurisdiction of the Federal High Court to entertain the suit. Moving on, Women's Aid Collective Wakol is marking the 2026 International Women's Day by highlighting the plight of a serving police officer who has been neglected for 28 years after disarming a criminal to save Nigerian citizens. This year's celebration therefore leverages on the platform to push for justice and advocate for women's rights in society. Kelechi Ochaha has more. Leveraging on the 2026 global theme, Give to Gain, Rise in Action for All Women and Girls, Wakol's Executive Director, Professor Joy Ngozi Ezilo, emphasized the need for collaborative efforts to end violence against women and girls, citing alarming statistics that more than 82,000 cases, ranging from physical and psychological abuse to sexual violence, have been handled in over 28 years of Wakol existence. In line with its mandate, the organization has provided free legal aid to thousands of women and girls since 1998 and is pushing to the domestication of the United Nations Convention
on the elimination of all forms of discrimination against women and girls, including Officer Grace Oheri, Mrs. Faith Odo, and her 4 children. For clearing of dustbin, as women and all the rest, they used to send me to go and control the traffic. This is what I've been doing since 1998 when he put me out of office. I've been suffering till today. I went and complained, help us take all the places. Nothing was done. Then I was asked to start putting an appeal. Officer Grace Oheri performed a heroic act disarming a dangerous criminal to protect Nigerian citizens. Her reward was not a commendation, but one of institutional reaction that became not only cruel, biased, and 28 years and counting, she is still suffering in silence. Her salary was abruptly stopped in 1998 without a just cause. This was going on even while she was still technically in service, and we pray that she get justice and have a closure while she's still alive. These efforts, she said, have led to significant achievements and pleaded for immediate justice for the frail and elderly police officer, Grace Oheri. We have done our own investigation, and probably with your own eyes, we might also want to take it further. But we need to have this message spread across. We need urgent intervention in these 2 cases. And we're saying we remain committed to our work. We'll continue to provide the support we provide for women and girls. When contacted, the Enugu State Police Command declined commenting on the alleged issue of neglect and betrayal of the police officer. In commemoration of the International Women's Day, WACOL is soliciting financial support from well-meaning Nigerians to provide justice to the vulnerable women and girls in the society. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. Tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Introducing Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi, and basebook services. Presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar, and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lawfish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in
partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lovefish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 295 8388. Lovefish Travel, moving dreams, moving you. Enjoy. And the National Productivity Order of Merit Award goes to the only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Moving on now, medical experts have identified the consumption of chemically ripened fruit such as banana, African cherry, and other contaminated food items as major causes of liver problems and kidney failure in Nigeria. In this report, Nta Enugu examines the health implication of adulterating such fruit, especially African cherry. Adulteration is described as the addition of substances to food or fruits to alter their natural composition and quality in order to increase economic value. In recent times, the food sector has been witnessing an alarming trend of fruits such as African cherry, banana, and others being adulterated with harmful chemical substances like carbide to alter their natural quality. There are also reports trending that some vendors inject unknown substances into African cherry, popularly known as udara, through the stem to make it sweeter. The long-term effects of such substances on the body remain uncertain. Experts say consumption of any adulterated food or fruits could damage organs in the body. Adulteration of any sort, whether in terms of adulterating the African cherry you call it, which is odala, or yes, any other thing that is being consumed by a human, is not good. It is criminal. Because most of these chemicals we are talking about are very dangerous to the health. Most of them cause kidney failure. In fact, the high incidence of kidney failure we are recording currently in Africa, and more so in Nigeria, is traceable to adulteration of what we consume. Many Nigerians are facing health challenges due to adulteration. Experts admonished consumers to be mindful of the source of food they eat. And communities as well should be able to be organizing medical outreaches during the process. Then guest speakers will be able to highlight things that, because most of our people are doing this out of ignorance, not really to, yes, there are very few that are making it so to get money quick, but then majority don't even understand what they are doing, especially these village men and women that are doing this. And discourage people from doing such wickedness. It is not a good thing. You know, I discourage people from adulterating the African cherry or Ghana. I hate it a lot. Since they started talking about that, this adulteration has stopped. There's also the need for increased public sensitization on the dangers of consuming adulterated foods to prevent organ failure. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. On a sad note, residents of Ndinwuba community in Amauzam, Ubago, Wakunano have laid to rest Onyedikachi Ede, a young man who reportedly lost his life during a confrontation linked to a long-standing land dispute in the area. The burial comes amid ongoing claims by the community members that their ancestral land has been taken over by real estate developers, a conflict that has lasted for more than 4 years. The report is here, presented. It was a gloomy atmosphere at Ndinwuba Amauzam Obago Okunono in Enugu South local government area of Enugu State as Onyedikachi Ede was laid to rest.
The deceased reportedly lost his life following a stabbing incident during a confrontation with individuals the community described as rival real estate developers who grabbed the community's ancestral land. For over 4 years, residents of Nta Enugu say they have been engaged in ongoing struggle to reclaim their lands taken over by developers without proper consultation or purchase. Onyedikachi is remembered by community members as a selfless, determined and committed young man, always at the forefront of advocating for the interests of his community. After the homily by the officiating minister, Very Reverend Sunday William Oko, some community leaders recounted the history of the dispute and the circumstances surrounding Onyedikachi's death. Where will our people live? That is the only place we hope to go and settle our place. Most of our children or that is traditional family are here. They came to destroy everything and pick it up. Everything that have done for this cause, his blood will not be in vain. All of us will stand behind it and keep on fighting. A community leader, Onyedikachi Agbo, also spoke about the community's engagements with government authorities and the reason for the release of the deceased body. The plan of Centenary and his people were to keep this boy's corpse for at least 3 years. But we kept pushing, we kept making contacts until people looked at it and said, well, if you killed somebody, because they are not denying being responsible for his death, they are not denying it. So why are you now praying to court to keep him for 3 years? It doesn't make sense. The family of the deceased expressed deep sorrow and appealed to the state government to intervene and ensure justice is served. I'm asking now for government to come and look into it and ask the developer to leave the land, because the land is our land. It's our ancestral land. They cannot come into that land without any negotiation with the family that of their own the land. Because niye mere emego ayamanji chukwu ajuju mana yemma na ayo oraneze ubiko ka ha yetere aya aka ka udi ya agafe biakwa ma ayo ozo. Onyedikachi died at the age of 31 and is survived by his siblings and other family members. That report concludes our package on News Desk at 7. From all of us is thanks for watching and good night.